కదా ఇండియా యువర్ లైఫ్. What one with one. Bad first. Good luck to both the teams. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట: A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్.
దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం. అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు.
ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 అమర్ ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు.
ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 Amar Orthopedic Hospital. There's one more wide. We're watching the first game of the day, and it's between GBR Spartans and Team VSG Gangsters.
Gone for the pull shot, hasn't got the timing right, Dr. Nagarjuna Prasad, and will get a single, moves on to 2 runs with that. Yes, a very good over on the cards for team GBR Spartans to start the proceedings to the inning. Is once again free hit for the batter, Dr. Chandan Nag. Down the leg side, that's another wide. There's been a series of errors in this over already, 5 wides. In fact, 6 wides and 2 no balls, and the free hit continues. A big heave gets the inside edge down to the fine leg fielder, and that will be a comfortable single to bring an end to the over. 1 over done, 12 runs for no loss. Or team GBR Spartans. గత 3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ Alright, start of the second over by Dr. Kapil, and a couple of dots to start of the proceedings. Oh, that's a lovely shot. Pick the length very early down the leg side. That has been offered to the batter, and that's been put away brilliantly by Dr. Chandan Nag. Lovely pickup, and puts it away in a magnificent manner to get a. Yes, with that, the over comes to an end. 2 overs have completed, 16 runs for no loss. Just 4 runs a boundary in the second over. 16 for none at the end of 2 overs. ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్స్ Krishna, the new bowler for the team, and starts off by conceding a single, 17 runs in 2.1 overs. Or get something on it, and down it goes away for a boundary. It doesn't matter how they come, and they'll take it with both the hands. And Dr. MCN gets his second boundary. Chandan Nag. A full toss delivery, and that's been hammered away. Lovely shot. That's a phenomenal strike from the batter. And looking very, very set in the middle, playing the shots very confidently. And he's hitting them in a brilliant manner. Yes, that's been given upstairs through the third umpire to have a view whether it's a no ball or not. Oh. Ashwan. No ball check.
Oh, that's a big one. Oh, he's timed it very well, and what a shot. That's a phenomenal strike once again by Dr. Chandan Nag. Looking in a solid rhythm now, and is locked in. The left-hander striker, Dr. Chandan Nag, moves on to 20 runs and is decimating Dr. Satyakrishna at the moment with some great-looking shots. A couple of boundaries, and this time he goes big for that huge sixer over the long leg region. It's 15 runs of the first 4 balls. A big swing across once again down the leg side is the relief from the bowler, and that's a wide. Another run added to the scoreboard. Nicely bowled and very well defended. Is a good thing. They've got the runs in this over, 16 of them with 1 ball to go. This is a brilliant over for them. That's another wide. 1 more wide in this over. They've been having a bit of trouble to get the line right. We've seen many extras in the first over and a couple of them now in the third. Tried to heave that away once again, but straight to the fielder at the mid-on position. Will be a dot ball to bring an end to the over. 17 runs, 17 of the third over, 33 for no loss. తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్. Alright, Dr. Kapil to continue. Just considered 4 runs in his first over and starts off with the dot ball to the second over of his spell. Lovely looking drive, but straight to the fielder. Remains 1 more dot, a couple of dots to start of the proceedings. This is a very good partnership for the first wicket for team GBR Spartans. That's in the air and that's been put on. It went straight to the fielder for the catching coverts. And that's been put down by the fielder, and that's an opportunity for Dr. Nagarjuna. Have to make it to a good use, but an opportunity created by Dr. Kapil. Gets an edge down to the third man, but Dr. Chandan Nag has got a bit of trouble with the running. We've seen it. He's been injured, but is running by himself without any runner at the moment. We've seen it in the last game as well. So they wouldn't want to take the risk because he's been timing the ball and hitting them well. But this time plays it over that same fielder, and that's a great stop. Good work by Dr. Satyakrishna. Gets a good hand to it and cuts it down to just a single. Defense very comfortably, and that will be a dot ball to bring an end to the over. Another brilliant over, just 1 run of the second over from Dr. Kapil. 34 for no loss. Team GBR Spartans at the end of 4. Cardiologist Dr. Bandlamudi Sarita, Senior Gynecologist, Dr. Nallapati Srinivas, Senior Gastroenterologist, Dr. Arikapudi Harita Chaudhary, Senior Neurologist గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు.
Alright, Dr. Vidyasagar back into attack, and that's a dot ball to begin with. As we've seen a terrific over from Dr. Kapil, just one run have been conceded in the last over. Oh, that's an uphill, a very big uphill, a very loud uphill. But the umpire doesn't look convinced, remains a dot ball. Lovely shot, beautiful timing, but production in the deep. Gets a single, Dr. Nagarjuna. Try to heave that away onto the offside, and going for that run out at Dr. Chandan Naksin, trying to make use of that little advantage they've got with the running of Dr. Chandanak, but will be a comfortable single for them at the end. Last two to go in the over. Oh, that's been pulled. Lovely shot, but they've got the prediction right for the fielding, for the bowling. One at deep covers, one at deep mid, and that will be another run. Brings Dr. Chandanak back on strike for the final ball. 3 runs, so the first 5 balls in the over. Down the leg side, signals wide. 1 run to the scoreboard. Big swing, plan a miss, remains 1 more dot ball. Good comeback over from Dr. Vidyasagar. Just considered 4 runs of his second over. 5 overs have completed, 38 runs for no loss to GBR Spartans. Change in bowling. Dr. Abhilash Nayak, the new bowler for the team, for the final over of the power play. 38 runs. A very good comeback, just 5 runs conceded in the last 2 overs. Full toss, very beautiful timing, but it's straight down to the fielder. And can they come back with a second run? That's racing towards the boundary rope, but Dr. Chandan cannot sprint back. Will be a single.
A lovely pickup. Beautiful looking shot. And it gets into it and that's deflected. But not much damage added. Will only be 1 run. Got the field set right for the bowling. Dr. Abhilash Nayak, left-hander bowler, bowling to the left-hander batter. Full toss, lofted that very well and straight toward the fielder. 1 more run to the scoreboard for the team is 41 runs. Very good start with the ball for Dr. Abhilash as well. 3 runs, so the first 4 balls of the over and last 2 balls remaining in the power play. Oh, throwed his hands at the ball but couldn't get the timing right. Remains a dot ball and 1 ball to go in the 6th. A full toss and that will be a dot ball to bring in into another good over. They've got a brilliant finish to the power play team. VSH Gangsters, just 7 runs have been considered. In fact, 8 runs have been considered in the last 3 overs. 6 overs have completed, 41 runs for no loss team GBR Spartans. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థో. Alright, start of the proceedings after the power play and that will be a comfortable single for Dr. Nagarjuna Prasad. Gets 1 run to bring Dr. Chandanak back on strike. Oh, big shot and that's gone through the hands. Once again, he's having a bit trouble with his running, but he can hit those big shots with his hands. A lovely striking from Dr. Chandanak. With the 4th boundary of his innings, moves on to 26 runs. Let's just try to guide it onto the onside, a play and a miss. Oh, that's a lovely shot once again, catches a cry from the fielder. And just a bit of time given and the ball has found its way to the boundary rope, 4 runs. There's 1 more boundary in this over, just a slightest of the misfield and that raised away to the boundary for
One more boundary. Brilliant pickup once again. Played it with the angle, and that's another misfield, and that will cost one more boundary for them. This is brilliant batting, and 50 runs up on the board with this previous boundary, and 54 with this. Back-to-back boundaries, 3 boundaries in this over for Dr. Chandanag, and he's getting a very good run with his boundary. 30 runs of the 34 that he has scored has come in the form of boundaries. 54 on the board. Outstanding partnership for the first wicket. Oh, goes big once again, and throws his hands onto the onside, but will be collected cleanly by the fielder. One more run, and that will be an end to a very good over. 14 runs have come of the 7th over, 55 for no loss. orthopedic, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పీడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. Dr. Abhilash Naik into attack, and he looks locked in. Dr. Chandan Nag throwing his hands and striking them very cleanly. What a magnificent start is given to the team. Moves on to 39 runs, 7th boundary of the innings, and boundary percentage in his innings have been magnificent. 34 runs of 39 have come in the form of boundaries for the batter. Once again, big swing straight to the fielder. The short mid, and that will only be a dot ball. It's good work by the fielder, but he's putting in a brilliant intent. Oh, this time gone for the switch hit. That's in the air. In front of the fielder, and that will be a couple of runs more. It's 2 more runs, moves into his 40s with a double. Try to heave that away once again onto the onside. Will be a dot ball, a white ball, beg your pardon. 1 run to GBR Spartans. Oh, big hit once again. It goes big, that's in the air. Oh, has that been carried? What a magnificent take by Dr. Kapil. He's given everything for that shot, Dr. Chandan Nag, and has placed it very well as well. But catches like this can put an end to the danger hitters. And Dr. Chandan Nag departs, and that's a scintillating catch by Dr. Kapil on the boundary rope, running across by keeping his eyes on the ball, and has to be mindful of the rope as well. That's simply brilliance, and is proving once again to be a worthy player for Team VSH Gangsters. That's terrific effort. A top effort from the fielder, Dr. Kapil, but a fine knock from Dr. Chandana comes to an end. 41
of just 31 balls with 7 boundaries, 1 sixer. His feet are certainly tight, but he's made total use of the strength that he's got in his arms. Lovely, lovely striking, Dr. Chandan. Alright, a big partnership has been broken. 62 runs on the board with 2 balls to gain the 8th over, and the captain walks in. Dr. Bhargav Sudhir, the next batsman for the team. Yes, first boundary for Dr. Bhargav Sudhir, and off the mark with 4 runs and 1 ball to go in the over. Beautiful drives, and gets it past that fielder. Will be cut down by Dr. Kapil, and that will be an end to the over. We'll keep the strike for the next over. Dr. Bhargav Sudhir, 13 runs and a wicket of the 8th over, 68 for the loss of 1 wicket. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 Amar Orthopedic Hospital. Alright, 9th over being bowled by Dr. AK. That's in the air and will land very safely. And they're coming back with the second run. That's another misfield. That's one more misfield, and that will be one more boundary for team. For Dr. Nagarjuna, the first boundary of the innings moves on to 13 runs. Been calm before when Dr. Chandanag was going all guns blazing, but have to take the charge now. Very well settled in the middle with 13 runs. Oh, straight to the fielder, and that's been crunched very powerfully by Dr. Bhargav. Will get that single.
A play and a miss. Remains a dot ball. And will bring an end to the over. 9 overs have completed, 7 runs of the 9th over, 75 for the loss of 1 wicket. A 10th over. By Dr. Abhilash Naik, the 3rd over of the spell, and 1 run to Dr. Bhargav Sudhir. Beautiful shot, nicely timed it. Down the ground towards Dr. Kapil at the long off. Will get 1 more run, moves on to 15 runs with that Dr. Nagarjuna Prasad. Nicely guides it very well onto the offside, and as you can see, Dr. Bhargav Sudhir is struggling with the foot as well, as got runner in the last game. One more run to the scoreboard. A play and a miss, and an appeal from the fielders, but no response from the umpire. Gets a good contact, nicely gets himself in position on the back foot and works it well towards the long leg. And Dr. Nagarjuna Prasad are ready for the second. Beautifully lofted that over extra covers, and Dr. Kapil has been simply magnificent in that position, and he's been doing a fine job for the team without letting the runs come by easily. And with that, we're done with 10 overs, and 81 runs have been put up by Team GBR Spartans at the end of 10 overs, and 6 runs coming of the 10th over from Dr. Abhilash, 16 for Dr. Nagarjuna Prasad, and 11 for Dr. Bhargav Sudhir. And time for drinks for the refreshment of the players. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో BMT,
క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. Alright, start of the proceedings after the drinks break by Dr. Vidyasagar and a single of the first ball. As lovely defense once again, new batter Dr. Ram Chaitanya. And we've seen he's got some good looking shots in the last game for the team. And he's been promoted up the order by the captain. Oh, very well struck. Gently onto the upside, gets a single. For the team, and it's down to the final ball in the 11th over. Nicely worked onto the offside, and a quick single will be an end to the over. 6 runs of the 11th over, 87 for the loss of 2 wickets. Team GBR Spartans.
His first ball of the over gets enough contact and plays it very fine to get a boundary for Dr. Ram Chaitanya. Starts off this 12th over with a very good looking boundary, and Dr. Satya Krishna has been brought back into attack. Oh, that's a big shot. Gets himself in position and lovely timing using the pace of the bowler and hits it with the angle that's been provided, and a big sixer. Alright, the promotion looking like is making it to total use. Dr. Ram Chaitanya moves on to 13 runs of just 6 balls, 1 sixer, 1 boundary in the innings. And he's taking on Dr. Satya Krishna at the moment, 10 runs of 2 balls. Nicely played, a very good comeback from Dr. Satya Krishna. It remains a dot ball, 3 to go in the 12th over, 97 on the board. Well left, signal wide by the umpire. 1 run to the scoreboard. Works it very well, just guides it and glanced it off the legs. We'll get 1 more run to bring the captain back on strike. A very good over on the cards. Just 4 balls have been completed and 11 runs have already come in the first 4 balls, and 2 balls to go in the 12th over with 98 on the board. Just clipped it off the legs. Nicely struck that to get another comfortable single. And 100 runs on the board for the team GBR Spartans with that single from the captain. At the end of 11.5 overs, they've set themselves up for the very good score. Nicely played, very sensibly onto the offside, and Dr. Bhargav limb to the other end, and that will be an end to the over. 12 overs have completed, 101 for the loss of 2 wickets, team GBR Spartans. GUNTUR Prime Hospital, Gunturu. Oh, that's in the air. That's been hit very well, and good work by the fielder. Nicely played to get a couple of runs. As beg your pardon, just 1 run taken by Dr. Ram Chaitanya brings the captain on to strike. Nicely plays. Cuts it away to the gully region. Will get a single. Moves on to 15 runs with that 22 run, the partnership between Dr. Ram and Dr. Bhargav. Cuts it very well, slashes that. Will be picked up by the same fielder and will get the same result. Beautiful looking timing, and works it very well to get 1 more run.
Oh, just try to be cheeky, just try to make use of the angle. And wide signal by the umpire, one more run. A full toss. And that's been hit very well, but there's a fielder in the deep, and they would comfortably come back with a second run. Made a bit of adjustment, the fielder on the boundary rope, and that will to have a view on the TV screen for the boundary. Is good looking stroke, and straight to the fielder, has to hurry, and that's very good running and a very good work with the fielder as well. And the 13th over have come to an end, 9 runs of the 13th over, 1-1-0 for the loss of 2 wickets, team GBR Spartans. First ball of the over, guides it very well and away from the fielder. And that's a brilliant shot. Is making use of the pace and guides it very well with the sweep. Lovely timing from Dr. Bhargav Sudhi, the captain of the team, to get one more boundaries in his innings. Moves on to 20 runs. An uphill and the finger goes up. He is making his way back to the pavilion. Dr. Bhargav is, and that's a breakthrough. Dr. Kapil gets it one more time. Brilliant in the first 2 overs. After conceding just 5 runs, is considered one boundary of the first ball, but gets a very important wicket of Dr. Bhargav Sudhir. Departs for 20 runs of 14 balls and 3 wickets down. 114 on the board at the end of 13.2 overs.
Alright, new batter in the middle, Dr. Preetham. Nicely opens the face and works it out towards the gully region. Will get a single. A lovely hit, but there's a man in the deep. Dr. Satya will pick that up very cleanly. Will be a single for Dr. Ram. 116, 117 with that, and projected score at the moment 171. It's going to be a huge score in this ground. Nicely timed, straight to the fielder. Dr. Vidya Sagar will remain a dot ball, and 1 ball to go in the 14th. Another brilliant over on the cards from Dr. Kapil. 7 runs on a wicket. Lovely timing, beautiful looking shot with a good solid punch, but good work by Dr. Sagar once again. And that will be an end to the over. 8 runs of the over on a wicket of the 14th. 118 for the loss of 3 wickets, team GBR Spartans. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యుల Right, 14 overs, 118 for the loss of 3, and new bowler Dr. Satya Praveen into action, and good looking flick shot from Dr. Preetham. Gets 1 run to bring Dr. Ram Chaitanya onto strike. Yes, it's gonna be interesting to see how they're gonna proceed from here on with 119 at the end of 14.1. Nicely played, good looking shot straight to the point. Will get 1 run. His new bowler Dr. Satya. We've seen a terrific spell so far from Dr. Kapil after conceding just 13 runs in the 3 overs that is bowled with a wicket. Nicely played it. A beautiful looking drive once again. 2 is a call. And they're going for that second run. Will they get home? And Dr. Preetham. That's brilliant running by both the batters. Oh, beautiful timing. Lovely shot by Dr. Preetham, and they're coming back for the second run. Dr. Ram very quick towards his danger end, gets a couple of runs more. But still a very good over on the cards for Dr. Satya Praveen. 6 runs of 5 balls, and last ball to go in the 15th over. Nicely played, straight to the fielder, and gets home safely. Dr. Ram will be a dot ball to bring an end to a very good over from Dr. Satya. 6 runs of his first over.
15 overs have completed, 124 for the loss of 3 wickets. His first ball of the over, and Dr. Ram Chaitanya departs with 23 runs, and Dr. Abhilash gets his second wicket. Has made a bit of room to himself, Dr. Preetham, and plays it very well towards the deep covers. Will be another single, and that's a brilliant over from Dr. From Dr. Abhilash, the previous one, and Dr. Satya have started out the proceedings to the 17th with a single. Nicely played, just sensibly guides it, and he's pushing the first one very hard. Can he come back for the second?
He's going for that. We'll get home safely. That's brilliant running, Dr. Anvesh. He's usually very quick between the wickets. A beautiful timing and exclusive placement from Dr. Anvesh. What a hit! That's a magnificent strike through the extra covers, and that will be his first boundary. 8 runs, moves on to 8 runs, 135 on the board with 3 balls still remaining in the 17th over. Lovely pull shot, gets it past that short midfielder, but there's protection behind. Could have been cut down had that been collected with the hands a bit properly, but that's been let go through the legs of the fielder for one more boundary, Dr. Anvesh. There's back-to-back boundaries and a dot ball after that, and 1 ball to go in the 17th over. 139 on the board is 2 boundaries and 11 runs in this over of the first 5. Good looking shots by Dr. Anvesh. Oh, once again hits it in the air and just wider to the fielder in the gap as well. And that will be one more boundary, Dr. Anvesh, with the 3rd boundary of the over. He's just keeping the momentum going forward for the team, and that's a big over. 15 runs of the 17th over, 143 on the board for the loss of 4 wickets, Team GBR Spartans. సంతోషం అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 Amar Orthopedic Hospital. His first ball of the 18th over, Dr. AK bowling the 3rd over of his spell, and starts off with the dot ball. Well left, signal wide. Short of the length, hits it on the top of the ball, but there's a fielder in the deep. And Dr. Satya Praveen makes no mistake, comfortably into the hands of the fielder. A short of the length delivery, tried to hit that very powerfully, and that's been taken very well. And Dr. AK gets his first wicket to depart. Dr. Preetham gone, caught out for 10 runs, 144 for the loss of 5 wickets at the end of 17.2 overs. Team GBR Spartans.
His new batter, Dr. Vikram Simha, and that was in the air for a bit of time. And that will remain a single to get going to start the proceedings to his innings. Is play on a miss, and they've gone for an attempt for the. That's brilliance. Good work by Dr. Heyman. He's missed it at the striker's end, but gets the same batter out of the non-strikers. Saved one run, gets a wicket. There was a bit hesitant to go for that run or not, and finally when they've decided to go for that, and a wicket goes on for the team. 6 wickets down, 145 on the board at the end of 17.4 overs. And Dr. Anvesh departs with 16 runs of just 9 balls with 3 boundaries in the innings. Well played, Dr. Anvesh. And to bring in his bowling partner, Dr. Avinash, into the middle. Will be at the non-strikers end. And 5th ball will be faced by Dr. Vikram Simha. Oh, nicely timed it, placed it very well. And Dr. Kapil has been a brilliant fielder for the team and cuts it down to just a single to bring the new batter, Dr. Avinash, on to strike for the final ball. Beautiful looking drive, and off the mark, Dr. Avinash with a single. And will keep the strike for the next over. With that, we're done with 18 overs, 147 for the loss of 6 wickets. Alright, first ball of the 19th over, and that was in the air for a very long time, and will land safely a couple of runs to start the proceedings to the 19th over of the innings. Beautiful timing and a lovely placement. It's a big chase for Dr. Bharat, but the ball will win the race. What a shot that is. Played it on the up, played it with good punch, and gets 4 runs. And also with that boundary, 150 on the board for the team GBR Spartans. They get past the 150 mark, 153 now with 10 balls to go in the innings. Nicely played on the up once again, but this time straight towards the extra covers. And that will be a single for Dr. Vidyasagar. Hits it in the air, will land safely. And Dr. Avinash ready for the second run, but rejected by Dr. Vikram, and the throw has come at the right end from the fielder. Two to go in the 19th. A big swing. Swings it across, play and a miss. Once again, another
Another dot ball, but is trying to sneak in an opportunity there. Will concede 1 run in the form of Bice, and they'll take that single as well, which will bring us to the end of the 19th over. 156 for the loss of 6 at the end of 19 overs. Team GBR Spartans, and 1 over remains. Final over of the first innings. Alright, first ball that's been signaled in no ball, and buys 1 run to bring Dr. Vikram on to strike for the free hit. Big swing wider to the long on fielder, and they're coming back. Dr. Avinash very quick, will get that second one. His injuries have been hunting team GBR Spartans. I've seen Dr. Chandanak struggling. Dr. Bhargav Sudhir have got some struggle with running, and now Dr. Vikram, who has got the trouble going from the last 2 games. A full toss and heaves it away. That's a lovely shot onto the onside, and that will be a boundary. A magnificent strike from the batter. Puts it away brilliantly, and 4 runs for Dr. Vikram. That's a fade delivery signal by the third umpire, and will be a boundary for team GBR Spartans. 4 to go in the 20th. This time, gets it on the head. It's a dangerous one from Dr. AK. There is a no ball and 1 run in the form of leg byes. There's no leg byes, which means you have to come back to strike. And will be on strike for the free hit. Dr. Vikram, it's got a bit of trouble going on with his foot, with his right leg. All right, free hit for the batter.
Chasing the ball on the offside. Nicely struck that. Dr. Bharat with the pickup. Can he get it on the money? That's a bit wider to Dr. Hemant, and will get a couple of runs. Comfortably 2 runs taken. The score moved on to 167 with 3 balls to go in the 20th. Nicely struck that onto the offside. Straight towards the fielder. Will get that single. 1 run to bring Dr. Avinash on to strike. Big swing across and gets it past that short midfielder, and that will be a boundary. Lovely placement and received it with the swing of the bat, and they get past the 170 mark, which was the projected score when the game was at 15 overs, and they've got past that 170 mark, which is going to be a very good score considering a very clutch game. Lovely timing, the final ball of the innings, and straight down to Dr. Kapil, Dr. Vikram. Oh, what a brilliant commitment. That's an overthrow, and can he come back to the other end on this occasion, and will fall short, but a brilliant commitment from the runner, Dr. Vikram, although he's been struggling. We have gone for that second run. That's some good effort, sheer effort, and some great heart shown by Dr. Vikram, which means they'll bring an end to the innings on 174. Team GBR Spartans for the loss of 6 wickets at the end of 20 overs. Is 174. And which means they've got 18 runs in the 20th over. 174 is where they finished in the end of 20 overs. Team GBR Spartan, that it's going to be a big chase for team VSH Gangsters to get 175 in 20 overs. And we're going to witness the second innings. We're going to witness the second innings with the chase of Srinivas. Okay, na? Is earlier there's been a bit of error, and 177. Is 177 the score for team GBR Spartans. 178 will be the target for team VSH Gangsters to chase and to win this game to make it to the semi-finals of the season. And we'll be back after a short break for the second innings of the live action.
గత 3 దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాన్ని అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాన్ని అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దన్ హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో. స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో, బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు. గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు. 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి, సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్. డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత, సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్, సీనియర్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్. డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు.
ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. Umpires, please get into the field. Players, please stop practicing. Sudhir Anna, please set up your field. దాంట్లో నా నెక్స్ట్ మీ మ్యాచ్లో 2 hours కట్ మీకు. యంగ్స్టర్స్, సెట్ అప్ యువర్ ఫీల్డ్. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట. A1 Amar Orthopedic Hospital. మీరు మ్యాచ్ అయిపోయాక నేను వేస్తాను మీకు కావాలంటే. ప్లీజ్ సెట్ అప్ యువర్ ఫీల్డ్ అన్న. యా, All right, a very good evening, and once again, welcome back to Aditya Medical Hospital presents Doctors Premier League Season 4, and we have walked into the final league day, and the first match of the day has been going on between Team GBR Spartans and Team VSG Gangsters, and Team GBR Spartans, after winning the toss and electing to bat first, have put up 177 on the board at the end of 20 overs. 178 will be the target for Team VSS Gangsters to chase and to win this game and to make themselves move forward into the semi-finals of the season. And I've seen some good performances in the first innings from the batters, especially from Dr. Chandanag. 41 of 31 balls, 26 for Dr. Ram Chaitanya, 20 for Dr. Bhargav. And I've seen a couple of wickets taken by Dr. Abhilash Naik, 1 wicket apiece for Dr. AK and Dr. Kapil, and together have restricted the opponents to 177. 178 will be the target for Team VSS Gangsters, and we're all ready for the chase to begin. The opening batters have made their way into the middle. Dr. Bharat at the non-strikers end, and Dr. DP at the strikers end. And to start the proceedings, it's going to be Dr. Anvesh. He's going to kick off the things with the ball for the team.
Alright, we're all ready for the match to begin, and the chase for Team VSG Gangsters, 178 to get in 120 balls. And Dr. DP will be facing Dr. Anvesh for the first ball. Is all in readiness for the chase, and play will be the call. First ball gets the leading edge, nicely worked it out onto the onside to get the first runs. Team VSG Gangsters, Dr. DP off the mark with a single. That's a lovely delivery. Good pace on off-forward and defended by Dr. Bharat. Starts off his innings with the dot ball. It's 177 to get more in 118, and they need a good start, and that's a good looking shot by Dr. Bharat and off the mark with a single. As they need a good start in the power play to get a very good momentum going forward for the team. Oh, swing and a miss, gone through very quickly. Very good pace, and he keeps the line very tight, bowls it on the stump line, and that missed by a very small margin. This has been a brilliant all-rounder for the team. He's got 16 runs with the bat today as well. That's very well struck onto the offside and towards the gully region. Will get one run, Dr. DP. Tried to heave that away, but hasn't got enough connection, and that's an opportunity. Oh, a bounce throw that close wouldn't work for them, and a very comfortable single at the end. A 1 run taken by Dr. Bharat to bring an end to the first over. 1 over done, 4 for no loss in VSG Gangsters. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద క్యాన్సర్ హాస్పిటల్. His new bowler, Dr. Avinash, starts off with a dot ball. That's a gentle release action, and bowls it very well on the offside. Bowled it a bit fuller, and a full toss that has come in low to the batter hasn't been made to good use. Will be one more dot, 2 dots to start the proceedings to the second over. Picked it very well on the low, and good work by Dr. Preetham. Quickly covering the ground and cuts it down to just a single. Gets 1 run, Dr.
Bharat to get Dr. DP onto strike. A big swing across, play and a miss. Two balls to go in the over. Nicely worked it onto the onside. Will get a comfortable single. Dr. DP to bring Dr. Bharat back on strike for the final ball in the second over. A play and a miss, and that's a terrific start with the ball for Dr. Avinash. 2 runs of the second over, 6 for no loss. And of 2 overs, 6 for no loss in VSG gangsters. ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, A fast ball of the over that's been hit in the air. There are fielders in the rebound. That's gone through the hands, and that will be a boundary. It's got a very good connection, and the placement have been brilliant from the batter, Dr. DP. A lovely pull shot. It gets a very good rhythm going to the third over. This gets inside, it's the bottom edge, and down towards the third man region goes to. It's a call, and can they come back? They're going for that second run, will get home safely. That's very good running between the wickets and good start to the over. Dr. Manoj has been given the ball, the first over of his spell. Lovely shot in the air and will fall short. But good work by Dr. Preetham. Kept the body behind the line to cut it down to just a single to bring Dr. Bharat on to strike for the fourth ball in the third over. Oh, that's a lovely shot. Beautiful timing. And Dr. Vikram will collect that. Will be a couple of runs. Two more runs to the scoreboard.
And the score moves on to 15 runs with that. A bit of width was offered, and that's been hit very well. But good work by Dr. Avinash. Will get a single, turning out to be a very good over. 10 runs of the first 5 balls of the third over, putting VSS Gangsters. Haven't got many runs in the first 2, but are making a very good score in the third. Right, last ball of the over, and the stumps go rattle with that first wicket down for the team VSH Gangsters. Bowled it very full, flighted that into the arc zone of the batter, and through the defense it goes, through the striking zone it goes to find its way to the prize. And that's a brilliant finish to the over. 10 runs and a wicket of the third over. 16 on the board for the loss of 1 wicket, and Dr. DP departs. It's a magnificent delivery. Is bowled it with a very good release point and bowled the Yorker. He's tried to play a big shot once again, Dr. Dupi, and gone through the gates and gets his man. నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించుట ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. శ్రీకృష్ణ మల్టీ is Dr. Avinash back into action, and Dr. Satya Praveen, the new batter, the non-strikers in. Oh, that's a big hit. Has gone mile up in the air, and a comfortable grab. Lovely catch by Dr. Preetham. Brings in it.
His new batter, Dr. Abhilash Naik, and off the mark with a good looking shot. And straight towards Dr. Rakesh Reddy. Will get a single to bring another new batter, Dr. Satya Praveen, on to strike for his first delivery. And they need a good partnership here. They've lost quick wickets. A couple of them, both the openers, have been sent back to the dugout. Oh, brilliant delivery and a very big uphill. They're very confident. Look very confident, and the finger goes up. Very first ball, Dr. Satya Praveen has been cramped for room, and the finger have gone up. They're very confident. This has been given up shades for the third umpire to have a view at it. Alright, the third umpire have called it out, and with that 3 wickets down, 17 on the board, 3.4 overs, and second wicket of the innings for Dr. Avinash. And the new batter making his way into the middle, Dr. Hemant. Alright, first ball starts off with a full toss and defended by the batter, Dr. Hemant. His last ball to go in the over. Oh, big shot, a big swing across. There's a man in the deep, and oh, that will be a boundary. Gets hand to it, but that's deflected off the hands
And 4 runs off the mark is Dr. Hemant and will be an end to the over as well. 5 runs and 2 wickets in the over. A brilliant over from Dr. Avinash. 21 for the loss of 3 wickets at the end of 4 overs from VSH Gangsters. Brilliant throw, arced it well. What a throw, what a throw. That's a brilliant throw. Has arced it very well into the hands of the wicket keeper. Alright, one more new batter in the middle for the team, Dr. Naveen. 23 for 4, 4.3 overs have completed. Big swing of the bat by the batter, Dr. Naveen, and off the mark he goes with the single, 1 run taken. Let's try to flick that off the legs. A play and a miss. Remains a dot ball. It's another brilliant over. Another great over on the cards for the team. GBR Spartans. There's 2 runs and a wicket of the first 5 balls in the 5th. Oh, lovely shot. Beautiful placement. And hits it very well. That's going to be a bit of work for the fielder. And that's brilliant stuff. Oh, once again, there's been a bit of miscommunication whether they want to go for that second or not. We'll just settle for 1 run at the end. 4 runs coming of the 5th over. 25 for the loss of 4 wickets at the end of 5 team VSH Gangsters. స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గుంటూరు గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్, డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్. Right, 5 overs completed, 25 for 4. And the captain, Dr. Bhargav Sudhir, with the 6th over of the innings. First ball, big swing and make that a boundary. What a start to the over by Dr. Hemant. Lovely swing across, picked the length very quickly, and he's suddenly forcing a field change very quickly. Yes, a fielder is being brought in from the wider long off, and a fielder has been pushed back towards the deep mid, to the wider deep mid wicket region. Nicely struck that, and Dr. Avinash will pick that up very cleanly. Will be a single. Is 5 runs on the first 2 balls, and that's what they need to do. That's what they need to get. A dot ball. Or trying to heave that away, trying to play a big shot,
Remains a dot ball. Once again, another wild swing from the batter. One more dot. Worked it out very well onto the onside. Will get that a single very comfortably. Brings Dr. Hemant back on strike. And 2 runs for Dr. Naveen. And that will be an end to the over. 6 overs. The power play have completed 31 runs for the loss of 4 wickets. 147 required in 84 balls. Dr. Nallapati Srinivas, Senior Gastroenterologist, Dr. Arikapudi Harita Chaudhary, Senior Neurologist గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గుంటూరు. Start of the new over by Dr. Preetham, and a wide ball to begin the proceedings to the 7th. A shot of the length, very much in control of that shot, played it down the ground, and lovely timing and brilliant placement from Dr. Naveen. It's a clean strike. Nicely picked the length very early and slammed it down the ground towards the square leg to get 4 runs. Swing and a miss once again. Is targeting the leg side boundaries and targeting to maximize the scoring rate on the leg side is Dr. Naveen. A slow one on the offside from Dr. Preetham. Once again goes for that swing. Collected cleanly by Dr. But the fielder of the deep mid region gets a single to bring Dr. Hemant on the strike. A slow one, and remains a dot ball and 6 runs of 4 balls in the over. A bit quicker on this occasion. That's been launched in the air, and the fielder couldn't get there, but Dr. Ranvesh with the backup coming in from long off have cut that down to just a couple of runs. Very good running and good fielding by Dr. Ranvesh as well. Fly to delivery. And they're coming back with a second run. And we'll get that very comfortably at the end. 2 runs. It would be to bring an end to the over. Very good over for Team VSS Gangsters. 10 runs of the 7th over. 41 for the loss of 4 wickets.
137 required in 13 overs. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుల పర్యవేక్షణలు, అత్యుత్తమ చికిత్స ఇప్పుడు మీ చెంతనే. మా హాస్పిటల్ నందు పల్మనాలజీ, జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, నెఫ్రాలజీ, యూరాలజీ, పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ వంటి అన్ని వైద్య విభాగాల సదుపాయాలు ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటు. Very good running, had to be a very quick chase from the fielder coming in from the deep square leg. Could have been a better chance for the bowler or for Dr. Vikram behind the stumps, because that was just at 10 or 15 yards from the wicket. Full toss Silver, he works it very well onto the onside, and good work by the fielder. That's a good stop and good throw on the stumps. It remains only one run. A full toss, wasn't in control of that, and wouldn't want to go for that second run. Will have to settle for one. Two to go in the 8th over, 45 on the board. Good looking shot. Works it very well towards the deep mid, and they'll come back very comfortably for that second run, and very good running between the wickets, and they're building a good partnership here. 24 runs of 20 balls at the moment for the 5th wicket with 47 on the board. Just try to be cheeky, try to work it out onto the onside, will remain a dot ball, and that will be an end to the over. 8 overs have completed, 47 for the loss of 4 wickets, 131 required in 72 balls. The required is touching 11 runs now. అందుబాటులో కలవు. మా ప్రత్యేకతలు: ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కలదు. ఆంధ్ర ప్రైమ్ హాస్పిటల్, గుంటూరు. ఉన్నతమైన విద్యతో అపూర్వమైన అనుభవం, సాంకేతిక విలువలతో వైద్యం, సామాన్యులకు సంతోషం, అరుదైన శస్త్రచికిత్సలకు అసలైన చిరునామా. అందుకే ఇప్పుడు అందరి నోట ఒకే మాట, A1 Amar Orthopedic Hospital. For a change in bowling, Dr. Vikramaditya has been brilliant. Sorry, beg your pardon, Vikram Simha. Yes, so Vikram Simha, beg your pardon, he's a new bowler. Yes, just switched swiftly, transcended to Radhe Shamo. We thought it's Vikramaditya, beg your pardon, Vikram Simha. Lovely shot, nicely worked it onto the offside and straight to Dr. Avinash.
At the extra covers will be a single for Dr. Heyman to bring back Dr. Naveen on to strike. 12 runs of 13 balls for Dr. Naveen, 17 for Dr. Heyman. And a good partnership going at the moment. Oh, that's a lovely delivery. That's a terrific delivery. He's been in a brilliant form with the ball. Dr. Vikram has got some very good wickets in the season. And has got 5 wickets in 3 innings. Lovely delivery, nicely bowled in the air, and Dr. Anvesh, oh, that's a great catch, running forward and picks it up very well to break down the partnership, which was going very well. He's doing the same thing time and again. Dr. Vikram has been given the ball by the captain and is breaking down some important partnerships and is getting some good wickets of batters who looked very well settled at the crease. And there we go, who gets one more wicket. And this time Dr. Naveen trying to heave that away, trying to play it down over the longer fielder, but finds Dr. Anvesh. That's a brilliant take. Has to put in some yards forward, have to be timely with the grab, and gets that safely. 5 wickets down with that 48 on the board at the end of 8.4 overs. Team VSH Gangsters. Alright, new batter. The new batsman. And 50 runs on the board for the team with that as well for VSH Gangsters. Dr. Vidya Sagar off the mark with a brilliant boundary. Nicely played. Pushes that very well onto the offside. Would want to come back for the second run, but have to just settle for 1. And that will be an end to the 9th over. 6 runs and a wicket of the first for Dr. Vikram. 9 overs have completed, 53 for the loss of 5 wickets. 125 required in 66 balls. Dr. Vidya Sagar will get the operation Kaladu on the batsman. Is nicely played. Oh, that's a big swing.
That's a lovely hit from Dr. Vidyasagar. Lovely shot, just freed his arms and hit a very big shot. Physio. Oh, that's a big hit and catches the call. The fielder gets a hand to it, but that's been put well over the ropes for a maximum. Lovely strike from Dr. Vidyasagar. A clean strike. Has got one more similar shot in the previous over that went for a boundary, and this time clears the rope by a very, very good margin. His 14th over, the first ball has been taken on for 6, and a good comeback from Dr. Manoj. Remains 1 dot ball. Oh, gone for that. He once again onto the onside. A play and a miss. Gets an edge and down towards the third man. Will get 1 run. Gets a good connection, but couldn't get it past the wicket keeper. Will be a dot ball. Last ball to go in the over. The 1 wicket and 25 runs so far considered by Dr. Manoj in his first 3.5, 80 runs on the board. Signal wide, another run. This guy hit off the legs and will get a single to keep the strike. For the next over, 14 overs have completed 82 runs for the loss of 6 wickets, 96 required in 36 balls, 16 runs to get every over.
Dr. Vikram into action, and that's a big shot. Oh, what a shot! Dr. AK have hit that with AK-47, and that's out of the park. What a hit. That's a lovely shot from the batter with some good power. This time throws his hands onto the offside, and the ball will keep swirling away from the fielder, but good improvisation. Will only be 1 run, 7 runs. So the first 2 balls, they need these big hits. They need these big hits if they want to chase 16 runs every over. That's another good looking shot down the ground. 1 run added to the scoreboard to bring Dr. AK back on strike. Oh, down the leg side, signal wide. Another run. It's 10 runs for Dr. AK Vidyasagar. Dr. Vidyasagar on 29. They'll get something on it, and down to the third man reach, and it goes for 1 more single for Dr. AK to bring Dr. Vidyasagar back on strike for the 5th ball in the 15th over. Nicely bowled and very good shot. Has made use of the width that was offered, but hasn't got it right at the middle. Very good intent from the batter. Shot of the length that's been crunched by the batsman. Dr. AK will get a single and will keep the strike for the next over. 15 overs have completed, 94 for the loss of 6 wickets, 84 required in 30 balls. మూడు దశాబ్దాలుగా గుంటూరులో అత్యాధునిక లాపరోస్కోపిక్ సర్జరీలు, జనరల్ సర్జికల్ చికిత్సలు, గర్భధారణ నుంచి సురక్షిత డెలివరీ వరకు నమ్మకమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నది మన జనార్దని హాస్పిటల్స్. అలాగే గర్భం రావడంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల ఫర్టిలిటీ సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు అందించేందుకు ఆధునిక చికిత్సలతో ముందుకు సాగుతున్నది విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్. మన జనార్దని హాస్పిటల్స్ మరియు విఘ్నత ఫర్టిలిటీ అండ్ ఐవీఎఫ్ సెంటర్, గౌరీశంకర్ థియేటర్ రోడ్, కొత్తపేట, గుంటూరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అతిపెద్ద This first ball of the over, it's with good power, but straight to the fielder, the deep mid. It's 1 run. Dr. AK moves on to 12 runs. Nicely struck that wider to the fielder, and that's been let go. 4 runs. Yes, 4 runs for Dr. Vidyasagar. Has been hit with good power and good precision with the fielding, and has hit it in the gap. Gets 1 more boundary. One more run, 1 more wide.
And 100 up on the board with that for team VSS Gangsters for 6 wickets in 15.3. Nicely nudged it onto the offside and down the track he goes. Oh, there was no call from the non-striker, but he's ran on the wicket straight away. But a very thin escape for the batter because that hasn't been collected by the fielder, Dr. Anvesh. 1 run taken to bring Dr. AK back on strike. 40-run partnership. Oh, that's a big one once again. Has got a mighty elevation. The fielder. Oh, makes no mistake. What a catch. That's a very good catch on the boundary rope. But the fielder has got a very good connection that has got up in the air. And that's a terrific take. A very good grab from the fielder. Dr. Ram Chaitanya, I suppose he is the fielder. Yes. Dr. Ram Chaitanya with a scintillating catch. Brings an end to the innings of Dr. AK, but the umpire would want to just have a look whether that's been cleanly taken or whether the rope has been touched by the fielder. This has been given up out by the third umpire, and with that, team VSS Gangsters loses 7 wicket, but one good strike from Dr. AK with 13 runs, 101 on the board, 7 wickets, 15.4 overs completed, 77 required in 26, and the new batter, Dr. Kapil. Nicely punched it straight to the fielder, and as they disrupted the bails even before the ball has been collected, will be a comfortable single for Dr. Vidyasagar to keep the strike for the next over. 16 overs, 103 for the loss of 7, 75 required in 24 balls. క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన గుంటూరులో స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్, డిజిటల్ పెట్ సిటీ, రేడియోథెరపీ మెషిన్స్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలతో బిఎంటి క్యాన్సర్ చికిత్సలో అత్యంత అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంతో కిమ్స్ చక్ర క్యాన్సర్ సెంటర్, సిబార్ డెంటల్ కాలేజ్ దగ్గర, తక్కెళ్లపాడు, గుంటూరు. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిష్ణాతులైన వైద్య బృందంతో ఫుల్ టైం 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండు వైద్య బృందం. డాక్టర్ శంకర్ శెట్టి కొండలరావు, వెన్నుపూస, ఎముకలు మరియు మోకాళ్ల మార్పిడి వైద్య నిపుణులు. మా ప్రత్యేకతలు: మోకాళ్ల మార్పిడి, నీ రీప్లేస్మెంట్, తుంటి మార్పిడి, కుట్లు లేని వెన్ను. Cleans him up. First ball of the over, and Dr. Vikram Simha bowled a terrific yorker and brings an end to the innings of Dr. Vidyasagar. A very good knock from the batter. 36 runs of 30 balls with 3 boundaries and 1 sixer in the innings. Played a good knock. The high score in the innings so far for the team VSS Gangsters. 103 for the loss of 8 wickets at the end of 16.1 overs. And good knock from Dr. Vidyasagar Kamshwanan.
వెన్నుపూస ఆపరేషన్, మోకాలు మార్పిడి చేసిన 24 గంటల్లోనే నడిపించడం. ఐకాన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్, మసీదు సెంటర్, చీరాల. New batter Dr. Satyakrishna. First ball, that's high in the air. Dr. Preetham going for the chase, will land safely. And will only be one run for Dr. Satyakrishna to get off the mark. Picked it on the full, nicely scooped it. But good work by Dr. Avinash. Cuts it down to just a single. I beg your pardon, the fielder is Dr. Prasad. Opens the face and works it very well towards the third man region. Will get one more run. Cross batter shot from the batter Dr. Kapil. One run taken will bring Dr. Satyakrishna on to strike for the final ball in the 17th over. 107 on the board. A big swing, hasn't got much of hold of that shot. Taking the first one very quickly and will get home safely. A second run on the cards, and Dr. Satya will complete that with very much ease. Will be an end to the 17th. 6 runs of the 17th. 109 for the loss of 8 wickets. 69 required in 18 balls. శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గుంటూరు గత 15 సంవత్సరాలుగా వైద్య రంగంలో విశేష అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లు 2025 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లీడర్ ఇన్ కార్డియాలజీ ప్రఖ్యాత అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ బండ్లమూడి పేరయ్య చౌదరి సీనియర్ కార్డియాలజిస్ట్, డాక్టర్ బండ్లమూడి సరిత సీనియర్ గైనకాలజిస్ట్, డాక్టర్ నల్లపాటి శ్రీనివాస్ సీనియర్ గ్యాస్ట్రో. First ball of the over, nicely hit by the batter Dr. Kapil. Will get one run to bring Dr. Satyakrishna on to strike for the second ball in the 18th over. Gone for the big hit, play and a miss. That's in the air and lands safely in no man's area, and they would want to come back for the second run, and one more wicket goes down. And that's a very soft dismissal for the batsman, getting run out at the strikers end. Dr. Satyakrishna 111 for 9 at the end of 17.3 overs. Team VSH Gangsters.
Alright, new batter. Dr. Gopi Krishna with a good looking defense. Full toss, Silvery nicely worked it, but good work in the follow through by Dr. Avinash. His last one ball to go in the 18th over. Well left, signal wide by the umpire. That's another wide on the leg side this time. There's one more run to the scoreboard for the team Gangsters. But at the moment, if you look at the scoreboard, they need to get 65 in 13 balls. A play and a miss, remains a dot ball at the end for Dr. Avinash to bring it into his third over. 3 overs, 11 runs and 2 wickets, 18 completed, 1-1-3 for the loss of 9 wickets and 65 to get in 12 balls. And team GBR Spartans. GBR Spartans looking favourites to make it to the semis from Pool A to join Icon Warriors, who have already qualified to the semis of the season. And it's gonna be a matter of question, because the margin now for the victory is very huge for them. First ball of the over, pulls it very well towards the deep mid. Will get 1 run, as we'll have to wait and see whether they're gonna qualify in the first or second place, because they've got many runs remaining, 64 of them. And they only need 0.7 to qualify to the first place, because Icon Warriors at the moment sitting at the first place with 1.11, and let's beg your pardon, 0.94 is the net run rate for team Icon Warriors, and 0.18 is the net run rate for team GBR Spartans. We'll have to wait and see if this big win is going to make any changes in the table for the final table for Group B. It's an inside edge. We'll get 1 more run, and we've got 1 more interesting match, 1 more decider for the semi-final scenario up next between Time Basilos and team A1 Avengers. Already we've got the toss done. Team Time Basilos have won the toss and have elected to bat first in this clutch game. Wouldn't want to take the pressure of chasing. Swinged it a bit early. Gets 1 run. Last ball to go in the 19th over. Short of the length, pulls it very well, and that's been put down, and also that's been hit for a boundary. Lovely shot by Dr. Kapil to bring an end to the 19th over. 122 on the board for the loss of 9 wickets and 56 to get in 6 balls. Dr. Vikram with the final over of his spell has got a couple of wickets to move up the ladder to
7 wickets in the season, got 5 wickets before this game. And climbed up the ladder to 4th or 5th position, joining Dr. Prasanna, Dr. Hemant, Dr. AK, who have got 7 wickets so far. Good connection, but straight to the hands of the Dr. Preetham. Just outside the 30 yard is a fielder. And that's one more wicket down. One more wicket for Dr. Vikram to move forward to the second place in the leading wicket taker role with the ball, to join Dr. Tulsi Ram and Dr. Ram, who are with 8 wickets just behind Dr. Rambabu from Team Prime Panthers. Yes, we'll certainly try and get 1 or 2 wickets more in these next few deliveries remaining to take the first position at the end of the league stage for them. A new batter, Dr. Chakri, making his way into the middle. That's a very good delivery and nicely played by Dr. Chakravarti, the new batter. And last 2 balls remaining. GBR Spartans getting a very big win and looking very, very solid. We'll have to wait and see whether they're going to qualify in the first or second place. A swing and a miss. One more wicket. Yes, 9th wicket of the season. With that, 4 wickets in this innings for Dr. Vikram. Is joining Dr. Rambabu from Team Prime Panthers is Dr. Vikram to be the leading wicket taker. And good thing for him is that he's still got 1 or 2 more games with the semis and finals intact. Very much sure that he'll try out his luck with the ball in the next games as well. And Team VSH Gangsters have been all out for 122 in 19.5 overs. And GBR Spartans have got a very, very big victory. 55 runs is the margin of victory for them. And quickly looking at the leaderboard at the points table, just falls short of 0.1. 0.12 is the difference between the first and second place in Group B, but they will qualify definitely with 3 wins of the 4 games. Icon Warriors and Team GBR Spartans have made it to the semi-finals from Group B. And we've got one more interesting game up ahead for us between Time Basilos and Team A1 Avengers, fighting for that fighting for that second spot in Group A, who will be joining Ramchandra Royals, who have already qualified last night to the semi-finals of the season. And that will be it. Congratulations to Team GBR Spartans, to the captain and to all the teammates on winning this game and moving one step closer towards the title. And handing it over to Dr. Naveen, the match referee, or Dr. Srinivas, for the post-match presentation. I would like to request both the teams to come for presentation. GBR Spartans and Gangsters, VS Gangsters, Vijay Gangsters.
Both the captains, Dr. Sudhirana and Dr. Kapilana, please come on to the stage. I would like to introduce Dr. Shravan sir, radiologist from KIMS, from Medicare, sorry. Dr. Shravan sir, please come on to the stage. Kapilana, what are your views on this match? First of all, congratulations to GBR Spartans for reaching the semi-finals. We tried to give our best, but our fielding let us down, because of which our bowling cord looks very awkward, and that piled up pressure on our batsmen. That's why we couldn't reach the target. Hopefully next season we will try to reach up to the semis. Congrats once again. Thank you, everyone. Thanks for everyone on the team. Everyone put their effort well, and everyone did their job really well, except Naresh for the last catch drop. Really, hats off to Chandan with that injury, the way he played with the pain, along with Vikram. As usual, PhD, physically handicapped player of our team. Vikram, really, the way he ran the pitch in the last ball, also, he knows that he's going to get out, and still he put his full effort, 100% effort. And especially for Chandan, ఆ పెయిన్తో కాలు కదలకుండా ఒక కాలు మీద తిరుగుతూ ఆడటం, సూపర్ బ్యాట్, రియలీ సూపర్ బ్యాటింగ్, అండ్ దట్ 41 runs gave boost to us. And today, almost every batsman did their job. I hope this boost continues for next semi-finals and finals. And thank you each and every player of our team. Chandra sir, Chandra sir, and Dev fielding the way he developed. I think he's the one player ఈ చిన్న స్పాన్లో ఫీల్డింగ్ నేర్చుకొని and thank you each and everyone, and hard luck to gangsters, VSG gangsters, VSG gangsters. యాక్చువల్లీ మీ ఇద్దరు ప్లేయర్ లేకపోయినా 12 మెంబర్స్తో ఇక్కడ లాక్కొచ్చారు. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మీకు బూస్ట్, మాకు వచ్చిన బూస్ట్ మీకు రాలేదు. ఒక మెయిన్ బౌలర్ మిస్ అయ్యారు, ఈరోజు క్యాప్టెన్ మిస్ అయ్యారు. స్టిల్ ద ఎఫర్ట్ రిపోర్ట్ మీ 100% మీరు ఇచ్చారు. గుడ్ ఎఫర్ట్ యార్స్, బ్యాడ్ లక్, హార్డ్ లక్ యార్స్. థ్యాంక్ యూ. I would like to request Dr. Sarachandra sir and Dr. Hemant Puttir sir to come on to the stage to present the awards. మీకేం లేదు కెప్టెన్గా మీరు ఎవరు ఏమి రండి ఇద్దరు హేమంత్ సార్ సార్ ఫస్ట్ ఫెంటాస్టిక్ ఫోర్స్ డాక్టర్ చందన్ నాగ్. సార్ సూపర్ సిక్సెస్ డాక్టర్ విద్యాసాగర్. బెస్ట్ ఎకానమీ డాక్టర్ జి అవినాష్ 3.67. సరే సరే హేమంత్ సార్ మీరు బెస్ట్ క్యాచ్ డాక్టర్ కపిల్.
Best bowler, Dr. Vikram Sinha, sir. Best batsman, Dr. Chandan Nag. Player of the match, Dr. Vikram Sinha, sir. Congratulations to GBR Spartans and good luck to Gangsters in the next season. That's all from presentation. Please start the next match. Umpires, please get into the field. Even Avengers, please set up your field and Tillus, time pass Tillus, sir. Sir, please send your opener, sir. Srikanth, please start the match. Hello, check. Hello. Hello, check. ఎంట్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ అరికపూడి హరిత చౌదరి, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ గార్లచే 24 గంటలు అత్యుత్తమమైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్న శ్రీకృష్ణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, గుంటూరు.